A lively seaside bazaar over 7 days and 7 nights. Yeah, baby, come on! A world of surprises awaits you among the surging crowds. Well, I hope that in another 10 years' time, my story will be written into this book. The 2020 Boao Seaside Street Market on beautiful Boao seafront provides plenty of fun for everyone. Any local festival seeks to portray the place in a different light and showcase its unique local character. In today's show, I'm going to take you to see a totally different kind of festival, one held at the beach in winter, which is not at all as cold and damp as you might think. Hainan's winter sun is shining brightly for this year's annual International Tourism Island Carnival. As one of the anticipated events, the 2020 Boao Seaside Street Market has secured a prime position in the lineup and promises to take punters to explore the depths of Hainan's dynamic culture. There's so much more to Boao than simply the sea. And when the beauty of the sea is combined with elements of winter, something truly marvelous happens. As part of this year's Boao Culture and Creativity Week, a range of cultural forums has been arranged, with this seaside fete a chance to immerse oneself in some all-new cultural fads that incorporate Boao's marine elements. 我们为大家准备了美食、文创、设计、艺术等等弹唱以及沙滩展映更多的这种有意思的活动可以参与。 At the opening ceremony, I listened to some homegrown Hainan musical talent and am even invited to throw the first baseball, marking the official opening of the Seaside Fete and my passage into Boao Culture and Creativity Week. 棒球里面有一个很传统的文化，就是棒球开始的时候都有一个开球仪式。我数1、2、3，咱们把球投到我们的捕手的手套里，好不好？1、2、3，好。 This year, American Major League Baseball has been brought in to kick off proceedings and kick up a storm at the Boao Seaside Street Market. I'm keen to pick up a bat and try my luck. With the cool soft sand beneath your feet and the gentle sea breezes caressing your skin, the intense heat of summer is but a fading memory. Having said that though, Hainan's winter can still definitely make you work up a sweat. Just a baseball's throw from the sea is the MLB beach baseball pitch, where budding players can practice throwing, catching and hitting the ball. It is proving an exceptionally popular part of the fete, located as it is on the most beautiful stretch of the beach. In your face! Swing the old baseball bat again takes me back to my younger days when I lived in Canada and the local team was the Toronto Blue Jays. They were definitely the days. These days, apparently the MLB is on a drive to promote baseball here in Hainan, which is great news and it's fun for all the family. But if you ask me, I'm going to stick to good old cricket. 来，再发球! Bazaar fun is the theme of this year's fete. Lasting for 7 days and 7 nights, the fair fuses fine food, culture and much more in an entertaining show of local culture, bringing Hainan's regional carnival atmosphere to fairgoers. From exquisite arts and crafts to mouth-watering morsels, from Hainan farm produce to all kinds of fun and games. All this and more lie here in store. Flavours of coffee and other refreshments all intertwined make for a really upbeat atmosphere. Even the coconuts on the trees cannot wait to join in the fun. Hey Yin， Hey, 欢迎来到博鳌。谢谢。所以博鳌文创周这一周里边，你的感受怎么样？我觉得这个地方这个气氛非常的热闹，特别活跃。你作为主办方，你为什么选择来到博鳌组织这么一个文创周呢 To be honest， 说实话，因为我们这个是一个非常国际化的文创周的论坛，所以博鳌是在中国除了北上广以外，唯一我不用向外国朋友解释博鳌在哪儿。
因为所有人，全世界的人都知道博鳌，所以它是一个非常适合去做这样一个所有文创人士、艺术人士、设计人士聚集的一个地方。所以我们选择了博鳌。当然，真实的原因是因为这边有特别好的沙滩和大海，还有椰树。Blending elements of Borao's coastal environment, the Seaside Fair is a novel model encompassing activities in which guests can participate, making this festival really diverse and always throwing up new surprises. 我看您安排的这个集市非常有趣哈，有很多我没见过的一些手工品啊、艺术品啊什么，这个整个情况您能介绍一下吗？好的呀，其实这个集市呢是继去年我们的博鳌文创论坛有3000人来到这边，我们觉得大家只在这边开会太无聊了，我们有海的故事、海街这么漂亮的一条街，我们要让它互动起来，要让它亮起来，要让它活跃起来。所以呢，今年我们把海街文创周作为了今年博鳌文创周的主题，我们带来了海街的趣事集，有好吃的、好玩的。全国最棒的非遗和文创的产品，以及我们有海街电影节，以及我们的街画节。其实我们用街画的艺术节去创造了我们博鳌小镇未来可以成为一个文创小镇这样的一个契机。当然我们还有夜游灯光节，这个应该是我们所有的来宾和这个游客最喜欢的一个场景。所以在这边几乎你可以得到你想象到的或者无法想象的一切的奇观，都会展现在我们的海街文创节里。哇，天哪，这什么都有啊！这娱乐啊、文化都非常的充实哈。是的，我们觉得博鳌 deserve it， 博鳌应该拥有这样的一个世界级的文创周。听到了没有？博鳌 ，you deserve it。Sea Story, in partnership with the operators, have infused the Seaside Fair with many touches of Hainan and have especially produced some hitherto unseen mementos. 你好，嗨，你好。你们这里很有特色，这个小木屋很可爱的。对，这些都是海的故事这家店做的这个文创延伸品、文创纪念品。海的故事，我也算是个顾客吧。我12年好像是第一次来，哇。对，有10年的时间。已经有10年的历史，太棒了，哇，嘿嘿。这些纪念品都是，来自于什么样的灵感呢？因为这个海的故事在海南，它是一个很多人都知道的一个 IP 嘛。然后呢，那现在呢，就是通过10年的发展呢，需要把它很多的故事，通过这种延伸品的形式体现出来，让更多的顾客来了之后。体验了它这个好的场景之后，还能带点东西走啊！那当然，这有一个纪念品啊，是吧？对，纪念品，对，可以更好的留念。Hao Wang is a young graphic designer. In recent years, he has included more components of Hainan in his work. Not only does he produce sea story themed items, but has come out with a series of designs that draw their inspiration from Li and Miao culture. 你们这个创意来自哪里呢？就是为什么要选择这几个东西啊？等等。首先，其实我们还是从故事出发的，因为海的故事这个地方最吸引人的就是这个创始人一手打造的这些场景嘛。那其实喜欢它的原因就是创始人自身的这种情感。那我们就从创始人这个就是蒋总他的一个小时候的这种记忆出发，然后呢，把他对大海的这种情感提炼出来，提炼成人生海海，故事悠长。人生海海其实。就想表达的是海就像人生一样，它是有起有伏嘛。然后故事悠长呢，就是这个故事呢，不光是他自己的故事，有很多人的故事。即使没有来过这里，但是呢，就是看到他这种场景，可能会激发他内心的一种想象。对。所以呢，我们就做了这些东西。很好。Well, I hope that in another 10 years' time, my story will be written into this book. Sea Story's unusual resemblance to an old shipyard imbues the seaside fete with a uniquely Hainan quality. With the musical strains filling the air, the ambience is thick with culture, and I feel this is the right time to take things up a notch or two. As things are hotting up here at the hibernal seaside and the music reaches fever pitch, even the sea cannot help but join in the fun, with its waves lapping to the beat or as though applauding the performers on the stage. 女士们、先生们、朋友们、同志们，大家晚上好！我
我是来自英国的一个新海南人。今天晚上给你们带来一首传统的海南歌曲，希望大家喜欢，谢谢。谢谢。温泉河水情又情，我边歌里送红纸，君来民来民永久，全民团结一家亲，一家亲，全民团结一家亲，一家亲。谢谢。Setting sail from Sea Story, you will soon founder on something rather wonderful. The special lighting effects beamed onto the old boats present onlookers with a dreamlike aesthetic and the illusion of being at sea. 这个是我们模仿了一个真实的海浪的一个蓝色的主题，拿到了岸上，然后打到了我们船底下，使我们的船有点真实的感觉，漂浮在我们的海浪之中，然后迎风拖浪去打鱼去行驶，然后模拟真实的一个海浪和水纹来打造这个融入的场景，使人就是站在船头上能够身临其境去感受这艘船行驶在这种海上的乘风破浪去扬帆起航的感觉。这个灵感从哪里来？我觉得很好啊。现在很多城市你可能都是在做一些这种原始的这种量化。那可能让人没有那种沉浸感觉。那我们现在呢，也是通过这次博鳌文创周，把我们这些场景搬到我们这次博鳌文创周里面来，是希望充分的感觉，声光电可以把人让你有真正的一些融入的一些元素来带进来。这样的话，使人就说你到达每一个城市都有一个完全不同的体验或收获。我们是这样一个理念或想法，希望能够带给大家啊。And if you thought those lighting effects were impressive, just wait until you see the dinner table. With particular lighting combinations shining on certain dishes, this restaurant gives diners an unforgettable romantic light show. 我说实话，我第一眼我看了，我以为是海浪或者海水，因为毕竟我们在海边嘛啊。因为在更多的城市里面，我们是可能很多地方由于这个污染呀，已经看不到星空的感觉了。还有这个叫什么光污染啊？对，所以呢，我们也是希望采用这种星空的一个元素，融合到大海用餐的一个场景里面去。那我们来自外太空有朋友和我们来一起来畅欢把瘾。是这样一个想法，非常有意思，真的是我的胃口有点上来了哈，看到这个。那我们两边的这两个屏幕呢，这个是什么呢？我们这两边的屏幕呢，主要就是创造一个沉浸式的一个体验，因为我们不能说直观的光看到桌子上的用餐，我们后边的这场景是随着我们的用餐环境一直在改变的，这样让人感觉到你是真的生活，就是在外太空在用餐，是这样子，它使用了一个同步的融合。但李总，现在我期待的是它的味道怎么样，我能不能尝一下？你来品尝一下。好，来，尝一口。哎呦，太滑了！哇，天哪！拿错了。这个味道真不一样。Wow, this is a really delicious dish, but it seems such a pity to eat it because I'm basically destroying a piece of artwork. Cultural hues are thrown onto the canvas as though blown by the wind, making the playful colours dance as they are propelled even further. I learn of another fascinating showpiece at the market, a street artist's impression of a legendary oriental creature that is said to be part turtle and part dragon, and known as an owl. 哇，你好，请问一下，你这里在画什么呢？你好，这个好震撼的感觉。是我在画街画，叫什么？街头绘画。在英文里边呢叫 street art。street art， 是不是像 Banksy 啊那些？对。哇，厉害这个，而且，反正你画的是什么呢？我看那里有一个鳌字，是不是？对，跟博鳌有关的。我来到博鳌之后呢，我就想画一个跟博鳌有关系的。鳌呢，就是在中国的古典的
这个传说当中呢，龙生了九子，其中龙有一个孩子呢叫螭吻。是吧？啊，那么这个呢，它的另外一个名字呢就叫鳌鱼。就是龙的孩子。对。那么这个鳌呢是龙头，看了。然后鱼身，鱼尾，那个尾巴。对，是鱼尾。哇，那这两个就结合起来啊。是。那你用什么样的方法？我看这里好像是比较传统的，但是这里好像是喷的或者扔的那种。我呢用了很多的泼洒的技术，就是在中国呢叫泼墨。厉害！哎，我能不能试一下吗？好，来。就用你的笔啊？对。哦，那就你可以在这儿，就在这块试一试啊。As China's first 3D street artist, Qi Xinhua has brought his team to Boao, where they are decorating this world-renowned little town with their own brand of street art, replete with Eastern essence. 那齐老师哈，就除了咱们这个巨大的这个画之外呢，在汶川州还有别的画吗？或者做的别的事情呢？有。那么这一次呢，我是作为文创周的一个板块，然后呢，我们做了一个街画艺术节。那么我这张画呢是街画艺术节的其中一张，另外呢，在小镇上那边呢还有4张。4张这么多？对，然后也是我的徒弟们在画的。所以呢，也邀请你明天白天的时候去小镇上去看一看。一定可以看。好，谢谢。This event really is one of a kind. Later on, I find myself at a musical concert where artists are performing their own varieties of Chinese folk music. I'm here at the 2020 Boao Culture and Creativity Week's musical concert and fair with stalls galore, barbecue, beer and more. Come with me and we'll rock the night away. This small-scale music festival has everything you'd expect. A comfortable lawn, tents, barbecue, beer and souvenirs. On stage, well-known singer Lao Lang and cohorts discuss new techniques of musical and cultural expression. 依然你好，欢迎来到我们这个博鳌文创周的音乐漫游会。谢谢。为什么叫漫游会呢？对，因为可以漫谈，可以旅游，可以去享受音乐的晚会，所以叫音乐漫游会。非常好，我特别喜欢这样的氛围，这样的场景也非常的漂亮啊。对，其实我们办这样一个活动呢，做了精心的准备，因为在中国有很多年轻人喜欢的音乐节、音乐活动。我们觉得可以有一些创新的方式，而我们也认为音乐应该跟生活方式 lifestyle 去做一个很好的融合。所以在整个这次活动里边，我们放进来帐篷、露营、野营的这样的内容，烧烤，包括是坐在草地上，然后呢跟这些音乐人听他们先讲他们自己的创作的想法，最后呢也请他们来做一些音乐的互动的可能性。所以更多的是想让年轻人觉得说，还有更多的方式去来了解音乐、了解文化。哇，那太棒了！这个非常独特的一个方式哈。那今天晚上他们讨论什么呢？他们的主题具体是什么？对，因为今天的这个主题呢，是来的这些观众大量是我们博鳌文创周邀请过来的，在全国各地从事文化旅游方面的嘉宾。那他们其实在本地有很多需求，是说我也许可以通过一个音乐会、一个音乐节来为丰富我当地的文化生活。但他们会觉得说产品可以更丰富一些嘛，所以他们想了解更多的音乐赋能产品。This is a perfect venue for youngsters to enjoy, making friends with like-minded individuals while being able, for just a few moments, to cast aside the cares of their everyday lives. 我还有个问题比较好奇啊，为什么要选择博鳌这个地方来主办我们这次的活动？对，这是一个特别棒的问题。我们是认认真真的选择了在博鳌。因为有2个原因，第一呢，博鳌恰好是处在亚洲的中心，我们的视野是想跟亚洲对话，对它的地理位置是一个特别好的。第2个原因呢，因为博鳌本身有20年的博鳌亚论的品牌，所以这个20年的历史的沉淀会使博鳌是一个非常棒的名片。原来如此，太棒了！那祝你们这个活动进行顺利。感谢，也希望今天晚上享受我们的音乐。Vibrant musical tradition has always been born of a restless heart. This evening is the first time for me to hear this type of Chinese folk music, and it really speaks to me. 不要怕船上，不要怕浪头高，
用力呀，用力，摇啊摇啊摇，用力呀，用力，摇呀摇呀摇。I haven't got a clue what he's singing about, but he's having a great time up there, and his enthusiasm is absolutely infectious, so I'm just going to sing along. 你们一起。不要怕转向，不要怕浪不高，用力呀用力。We often hear songs without really knowing the story or inspiration behind them. Thanks to the Boao Culture and Creativity Week, I am able to discover a glimmer of creativity within. So come with me to this winter wonderland by the sea and live a little. You deserve it. This seaside bazaar and magical musical evening have allowed me to get in touch with my cultural side. I come away all the richer while leaving a small part of myself with the sea.这里是海南卫视。